Hello යාළුවනේ අද අපි දැන් ඔයගන්ට උගන්වන්නේ question words අපි ගිය සතියේ තමයි මේ පාඩම උගන්වුවේ දැන් අපි මේ ඔයගන්ට එන්න බැරි වුණ කට්ටියට මේක බලන්න පුළුවන් හරි අද සනුක් අය කිව්වා වගේ අපි දෙන්න කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගලන්ට question words ගැන. So question words are words that we use when we're asking questions. And there's many different question words that we use, and that depends on what type of question we're asking and what we're asking about. For example, we can use the question word who to ask about people. For example, if we wanted to know the name of our teacher, we can ask, who is the teacher? We cannot pay teacher kawada. Then someone will tell us who the teacher is. So they could say, the teacher is Sanukaya. What is similar to who, but we use what to ask about things. Deva. For example, we can ask, what is your favorite color? And we use what instead of who, because a color is a thing and not a person. We use when to ask about the time. For example, we can ask, when is the meeting? Or if we forgot what time our English class is, we can ask, when is our English class? And then someone will say, our English class is at 6 a.m. in the morning. We can use the word where to ask about places. For example, we can ask, where is the party, if we were invited to a party. And then someone can tell us, the party is at Mihin Aya's house. And then we know where to go. But for example, if someone asked us where is the party, but we didn't know where the party is, we can say, I don't know where the party is. We can also use the word why, and we use why to ask about reason or causes. For example, if someone didn't come to our English class, we can ask them, why didn't you come? And then they can tell us the reason that they didn't come. For example, it could be because they forgot about the class, or because they were sick, or because they had a different class. But they will tell us the reason. And these 5 are the main question words that we use when we are asking questions. But there's a few more question words that we can use, but we use them a bit less often. But we're still going to teach them to you because you might use them. We use the question word which to ask about choices. For example, we can say that we had 2 cupcakes. One is green and the other is yellow. So if we wanted to give someone a cupcake, but we don't know which cupcake they like, we can ask, which cupcake do you want? And then they can say, I want the green cupcake, or I want the yellow cupcake. And then we can give them that cupcake. But people often confuse which and what from the previous slide. But there is a difference, and the difference is which is used to ask about choices with only a few possible answers. For example, with the cupcake example, we only had 2 different cupcakes, the green one and the yellow one. So then we use which. But for example, when we ask someone about their favorite color, there's a lot of colors that they could have as their favorite color. For example, they could have blue or green or red or yellow or purple, and many different other colors. So we use what? Next we have whose, and we use whose to ask about possession. For example, we can say, whose dog is this?
me. And then someone can tell us the owner of the dog. So they could say, this is Sanuk Aya's dog, or this is Mihin Aya's dog. Finally, we have how, and how can be used in many different ways, but the two most common ways are manner and process. For manner, that means how is she? And then someone could say she is doing good, or she is doing bad, or she is sick, like that. Another use of how to ask about manner is when we meet someone, we can ask them, how are you? We can also use how to ask about process. For example, if we had a math problem that we had to do, but we don't know how to do it, we can ask our teacher, how do you do this math problem? And then our teacher can tell us how to do it. We can also use how in the phrase how many, and how many is asking about the number of things. For example, if we had some apples, but we don't know how many apples we had, and we wanted to know, we can ask someone, how many apples do I have? And then they can say, you have 5 apples, or you have 10 apples, or however many apples you have. One last use of how is how often, and how often means For example, on the next slide, I think Sanukaya is going to tell you about an example where we ask, how often do you see your grandparents? If your parents live nearby, probably if you're in Sri Lanka, your grandparents might live nearby or even in the same house. And then you might see them every day or even every week. But for example, for me, my grandparents live in Sri Lanka, but I live in the USA. So then I only see them every few years. So that's what how often means. Now Sanukaya is going to teach you about some examples of how to use these words. Hi. Now you guys know the question words because Mihin I just taught them. And now I'm gonna do some examples of which which question words go with which phrase. So the first one is like, who do you love the most in your family? ඒ කියන්නේ කවුරුව වැඩියෙන්ම කැමති වගේ පවුලේ. දැන් ඒක සමහර ඒවාට කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ then question හයේ එක කියලා තියෙනවා how are you, where are you, who are you, what are you. ඒකට කීපයක් ගන්න පුළුවන්. සමහර phrases වලට ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. දැන් ධාතුනට එක who is it, what is it, when is it, where is it, why is it, which is it, whose is it, how is it. දැන් ඒකට ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හරි rare. මොකද එම ගොඩක් වෙන්න. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඇති කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒක වෙන්නේ මොකද it කියලා තියෙනවා. it කියන්නේ ඕන දෙයක්ට පුළුවන්. දැන් ඊළඟ ඒවා දැන් දෙක which one do you choose, the left or right. දැන් මතකයිද මිහින් අය ඕගොල්ලන්ට උගන්වනවා which I what එකයි difference එක. ඒක තමයි මෙතනවත් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන චුට්ටයිනේ තියෙන්නේ options. ඒක හින්දා which වෙනවා. හැබැයි ගොඩක් තිබුණොත් what වෙනවා. ඊළඟ එක when should we read books, where is she coming, what happened to someone. හය කරානේ 7
where is my English book? ඒ කියන්නේ කොහෙද මගේ ඉංග්‍රීසි පොත? දැන් මතකයිනේ how often do you see your grandparents? දැන් මිහින් අයියත් එක කිව්වා example එකක් විදියට. තව තියෙනවා how can we meet? When did you learn English? Who gave you this bag? Who won the game? ඊළඟට දාටනේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා හැමෝටම තේරුණා. අපි දැන් ඊළඟ පිටුවට යමු. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කොහොමද උත්තර දෙන්නේ මේ question words වලට. Now I'm going to teach you how to give answers to these questions. පළවෙනියට තියෙන්නේ who knows the price of a backpack? He can tell you the price of a backpack. ඒ කියන්නේ කවුද දන්නේ මේ ගාන මේ backpack එකේ? ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් කියලා he can tell you the price of the backpack. Then ඔයගොල්ලෝ තේරුණාද answer එකේම කැලක් ගත්තා මේ උත්තරේට දාන්න. The price of a backpack එක he can tell you the price of a backpack. ඒක කරන්නේ question එකයි උත්තරේ connect කරගන්න. ඒ කියන්නේ එක similar කරගන්න. සමහර වෙලාවට දැන් ඊළඟ එකේ how long do birds live? I don't know how long do birds live. දැන් ඒකේ ඔක්කොම question එක ගත්තා. ඊළඟ එක where did she buy her computer? Oh, I don't know where she bought her computer. Where are my books? I'm not sure where are my books. Natang are your books. Ilangeka, what did you use to color? I use markers to color. Then eke ogon kanoni isa kala. Ilangeta, when does Sanuk get home from school? I have no idea when Sanuk gets home from school. Then ඔගන්ට තේරුණා නේද දැන් කොහමද මේ උත්තර දෙන්නේ මේ questions වලට. හරි දැන් මම දෙනවා මිහින් අයියට පොඩි fun දෙයක් කරන්න. Okay, now we're going to do a little game, and in this game I'm going to show you some pictures and Sanukaya, and then we're going to ask you some questions about the pictures using the question words that we learned earlier in this video. And the first picture is titled At the Park. So the first question for this picture is, what are the children in the bottom right corner playing in? Are they playing in a pool? Are they playing in a puddle? Or are they playing in a pile of leaves? ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න ළමයි මොනවත් එක්කද සෙල්ලම් කරන්නේ? එතකොට ඔයාලා හිතලා බලලා කියන්න බලන්න මොනවත් එක්කද ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන්නේ කියලා. pool එකකද? puddle එකකද? කොළ එක්කද? එක එක ගස්වලින් වැඩිච්ච කොළ ටිකක් එක්කද? Next question, what is the boy in the top left corner playing with? ඒ කියන්නේ මේ ළමයා මොනවත් එක්කද සෙල්ලම් කරන්නේ? Is he playing with a toy plane? Is he playing with a basketball? Or is he playing with a kite? එයාලා හිතන්නේ මොකක් එක්කද එයා සෙල්ලම් කරන්නේ? එයා සෙල්ලම් කරන්නේ මොකද්ද? එක kite එක. කලින් එක a pile of leaves. හරියට ඇත්තට අමතක නැහැ කී answer එක දෙන්න. Sorry. Next question, how many children can you see in the picture? එතකොට ඔයාලට මතක ඇති how many කියන්නේ ගණන් කරලා බලන්න ඕනේ කොච්චරක් ළමයි පේනවද කියලා ඔයාලට. එතකොට අපි ගණන් කරමු 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ඒ කියන්නේ මේකේ උත්තරේ තමයි 11. දැන් මම ඊළඟට දෙනවා සනුක් අයියට කරන්න.
හරි. දැන් අපි පොඩි වෙනස්කමක් කරනවා. දැන් කලින් එකේ ඔක්කොම ළමයිනේ හිටියේ. දැන් අපි කරන්නේ සතුත් එක්ක. හරි. මේකේ title එක තමයි In the Ocean. What is the shark doing? Trying to eat, jumping in a puddle, sleeping. මොකද්ද කරන්නේ? Oh, sorry, Mani. Come on. Hey. Then එයා කරන්නේ මොකද්ද? එයා කරන්නේ trying to eat. Yes, A. ඊළඟට what are the blue fish in the top left corner doing? Eating, playing, trying to get away from the shark. මොකද්ද? හරි. C. Trying to get away from the shark. How many arms does the starfish have? අපි ගණන් කරමු. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. හරි. 5ක් තියෙන starfish වලට. දැන් මම දෙනවා මිහින් අයියට තව එකක් කරන්න. The next picture is titled In Space, and you can see some children playing in space. The first question is, what color is the flag? Again, a flag. Is it pink? Is it yellow? Or is it blue? Again, rose pattern. Again, pink. What are the kids wearing? Are they wearing swimsuits? Are they wearing spacesuits? Or are they wearing snowsuits? Again, eala monada anakanini. Ellamaitike. Again, answer තමයි B. මොකද එයාලා අනගෙන ඉන්නේ spacesuits. Next, how many kids are in the picture? ඒ කියන්නේ කොච්චරක් ළමයි මේ පින්තූරේ ඉන්නවද? අපි ගණන් කරමු එක. 1 2 3 4 5 6 7. ඒ කියන්නේ 7 ළමයි ඉන්නවා මේ පින්තූරේ. ඒකයි answer එක මේ question එකට. ඊළඟ මම දෙනවා සනක් මන්දිරට ගන්න. හරි. දැන් අපි කරන්නේ in the playroom. Hi. What color is the wall? Yellow, red, or blue? Yes, A. Yellow. In which part of the room is a child playing with building blocks? Yeah, left. Deinne, middle deinne, right deinne. Make a podi amaruwak තියෙනවා. Then ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තද වම් පැත්තද මැද්දෙන්ද? coconut. Okay, right. C. Yes. How many blue puzzle pieces are in the picture? කීයක් තියෙනවද? දැන් ඔයගලන්ට පේනවනේ ළමයි තුනේ puzzles එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. එතන කීයක් නිල් පාට කැලි තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද? 1 2. හරි. 2 තියෙනවා. දැන් මම දෙනවා මිහින් අයට කරන්න තව එකක්. හරි මේක තමයි අන්තිම එක. ඒකේ title එක තමයි In the Classroom. First question, what is the picture on the puzzle that the children are making? ඒ කියන්නේ මේ ළමයි හදන puzzle එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි පොඩි රටවල්ුත් තියෙනවා. continents උත් ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මුහුදක් පේනවා. ඔයා හිතන්නේ ඒක world map එකක්ද? microscope එකක්ද? මාළුවෙක්ගේ පින්තූරයක්ද? ඔව් ඒ කියන්නේ world map එකක් ඒක. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා රටවල් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ map එකක්. ඊළඟට what are the children with lab coats making? ඒ කියන්නේ මේ ළමයි දෙන්න මොකද හදන්නේ? Are they making a thermometer? Are they making a model of a volcano? Or are they making a model of the ocean floor? ඔයාලා හිතන්නේ මොකක්ද?
එයාලා හදන්නේ model of a volcano. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන volcano එකක් වගේ යාලා හදලා තියෙනවා. The last question is, how many children are making the puzzle? මේකටත් තියෙන how many. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ගණන් කරන්න ඕනේ. 1 2. එතකොට මේකට උත්තරය තමයි 2 children. දැන් මං සනුත් අයියට දෙනවා homework ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. අපිට තියෙන homework. හරි. දැන් ඔයගන්ට අපි lesson එක කරා. දැන් අපි කරන්නේ homework එක. හරි. අයියාට ඊළඟ පිටු දෙක skip කරන්න පුළුවන්. මේකද මන්නේ? ඊළඟ එකට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගන් දැක්ක homework ටික දැන් ඔයගන් pause කරන වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ finish කරන homework එක. ඊට පස්සේ බලන්න වීඩියෝ එක ඔයාගේ උත්තර බලන්න. දැන් අපි උත්තර පෙන්වන්න යන්නේ. හරි. දැන් මේක තමයි පළවෙනි එක. අයියට පුළුවන් ඊළඟ පිටුවට යන්න. දැන් මම උත්තර ටික ලියලා තියෙන්නේ. සමහර ඒවාට තව ඒවාත් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේවා තමයි කරේ. අපි පොඩ්ඩක් තියන්නම් මේම ඔයගන්ට බලන්න උත්තර ටික. හරි. දැන් අපි ඊළඟ පිටුවට ගියා. දැන් තියෙන්නේ මං දැන් ඊළඟ පිටුවේ මං කරන්නේ එක අයත් ඊළඟ පිටට යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් තව තියෙනවා මේ පිටුවේ තියන්න අයියා. හරි. මේක? නෑ කලින් එක. අපි හිටපු එක. මේකද මන්? page නෑ page 24. okay හරි. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් පොඩි connection එකක් උතම stable තිබුණ හින්දා තමයි එමුනේ. දැන් අපිට තව චුට්ටක් වෙලා තියන්නම් මේක ඕගන්ට බලන්න ඊට පස්සේ check කරන්න උතන්ගේ answers ටික. මේකෙත් මං ඉස්සර අහනකොට මොන ස්ලයිඩ් එකට යන්නේ කියලා මට පුළුවන් අහන්න නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් අහලා නම් කියන්න පුළුවන් which slide do you want me to go to? එතකොට which අහන්නේ මොකද slides ටිකක් ගැනනේ අපි කතා කරේ maybe දෙකක් නැත්නම් තුනක් වගේ ගැනනේ අපි කතා කරේ. එතකොට අපි අහනවා which slide do you want me to go to? දැන් අපි ඉගෙන ගත්තන එක දැන් මිහින් අය example එකක් දුන්නා. ඉංග්‍රීසියෙන් which side would you like me to go on? හරි. දැන් අපි ඊළඟ පිටුවට යමු. ඔයගන් දැන් දැක්කා උත්තරේ ටික. අය ඊළඟ පිටුවට යන්න. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ whose birthday? දැන් ඔයගන්ට මේක බලන්න පුළුවන්. අපි පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. මම හිතනවා ඔයගන් හොඳට කරා මේ homework ටික. ඔයගන් හොඳට තේරුණා නම් මම හිතනවා ඔයගන් හොඳට මේ homework එකත් කළා. හරි. දැන් ඔයගන් මේක දැක්කා. අපි ඊළඟ පිටුවට යමු. අයියේ. හරි. දැන් අපේ පාඩමත් ඉවරයි. ඔයගන් මම හිතන්නේ හොඳට කරා. මිහින් අයියට ඔය කරේ කියන්න තියෙනවද? මමත් හිතන්නේ ඔයාලා හොඳට කරා කියලා.
ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා මොකක්වත් තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. WhatsApp වලින් නැත්නම් Google Classroom වලින් වගේ කොහොම හරි අහන්න පුළුවන්. අපි එතකොට කියන්න මොකක් හරි උත්තරයක් වන්න ප්‍රශ්නකට නැත්නම් උදව්වක් වන්න. එහෙනම් එච්චරයි මම හිතන්න තියෙන්නේ. ඔව් හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ සතියේ හම්බ වෙමු. Bye. Bye, see you later. See you next week.